I hope you had a good day, and I welcome you to our today's class. In our lesson today, we are going to have a conversation on tips when choosing a career. You see, at this particular time, the Form 4s have completed their KCSE exam, and they are waiting for their results. What next? They need to pinpoint on the most appropriate career path in their life. Wakati wanafunzi wamemaliza Form 4 na matokeo wameigoja na mpaka waipate, hakuna kitu kingine itakuwa ya maana zaidi kama kuanza hiyo safari ya kupinpoint what career path would be the best ama the most appropriate for your son, your daughter, your nephew, your niece, kwa sababu the career yenye mtu atachagua saa hizi in a big way itaamua the direction maisha yake itachukua. Kumbuka tunapoongea mambo ya career choice, ule wakati hawa wanafunzi walikuwa wako Form 2 na wakafanya ile subject selection, in a way waliweza kupunguza the broader career journey ambayo wangefanya saa hizi, kwa kuwa tayari walikuwa na the subjects ambazo walichagua wakazipursue, na sasa matokeo kutoka hizi subject pia ita contribute on pinpointing the most authentic career choice ambayo wataweza kuifanya. Katika mazungumzo yetu ya leo, tutaweza kushare a few tips ambazo zitasaidia katika hii safari yote. Point number 1, what is a career? You see, ni vyema sana kuanza kwa kujiuliza career ni nini, kwa kuwa hawezi kuchagua something that you do not know what it is. You know, many people will say a career is a job, yeah, other people will say a career is a vocation. Now, what exactly is a career? Because now this is where we begin. We say that a career is a profession or an occupation which is undertaken for a significant part of someone's life and should provide an opportunity and, if possible, many opportunities for progress. Hii definition yetu iko na sehemu tatu kuu. Sehemu ya kwanza ni hii, inasema a career is a profession or an occupation. Sehemu ya pili, undertaken for a significant part of someone's life. Sehemu ya tatu, should provide an opportunity and, if possible, many opportunities for progress. If we look at these three parts keenly, when we say a career is a profession, what do we mean? A profession ni ile yenye mtu anaenda shuleni, anasoma, anafanya mitihani, anapita na anapata certificate ya kucertify that so and so amesoma hapa kwetu, amefanya mitihani, amepita, and here is a certificate to certify that yeye ni a professional in this particular field. Na kumbuka, wakati mtu ako professional in a particular field, then baadaye ataweza kujoin the legal bodies ambazo zina regulate the particular field yenye ako ndani yake. For example, a teacher atajoin, the Teachers Service Commissions. Kama ni lawyer in Kenya, atajoin the Law Society of Kenya imsaidie kuregulate. Kama ni doctor, atajoin their board ya kumsaidia kuregulate venye anaoperate katika ile profession yenye ako ndani yake. So when it is a profession, kuna that high level of learning, kuna hiyo regulation yenye iko, and of course it has everything to do with going to class, sitting for exams, doing well in the exams, and even getting a certificate to certify kuwa mtu ni professional katika that particular field. Again, hii sehemu ya kwanza tunasema a career is a profession or an occupation. What is now an occupation? You see, when you talk about an occupation, iko tofauti kidogo na profession, kwa sababu occupation basically haitakuwa inahitaji a lot of classwork. Yeah? Mtu anaweza kuwa ako skilled ama ako unskilled. Mtu anaweza kuwa ako not highly educated kama a professional would, lakini huyu mtu
anafanya a particular job ama a number of jobs ambazo zinampatia yeye income. So utakuja kuona in the case of an occupation hakuna hiyo emphasis kubwa sana ya very high level of education, those certificates, those papers. Sana utapata mtu hata training yake maybe imekuwa almost informal. Let me give an example. You see, a person who trains in carpentry hatahitaji sana kuingia darasani, vitabu, kalamu, nini. Lakini atakuwa pale kwa workshop, anaangalia ile kitu inafanyika pale kwa workshop, through observation, ana-imitate, anajifunza. Then pole anazidi kuperfect ama kubeta ile skill yenye anakuwa pale kwa ile carpentry. So huyu mtu eventually anaweza make a very good carpenter. And furniture, how marketable it is. Kwa kila home watu wako na furniture. So huyu mtu anaweza kuexcel vizuri sana katika hiyo occupation yake ya carpentry. Another example could be a farmer. Si lazima eti mtu ameenda darasani akafanya degree in agriculture. Inaweza kuwa tu ni hiyo kujifunza informally. Anaona wengine wakilima na anafanya kulima namna ile. Ana consult, the field officers or agriculture, wanamuadvise. Ana consult the vets, wanamuadvise on livestock yake. Na unapata huyo mtu as a farmer ameweza kuexcel, ako na production ya juu sana, na wengine mpaka wanaenda to the level ya kupada pale kwa value chain ile ya the agricultural product. Mtu anakaua hauzi ile raw material venye tu iko the raw product. Unapata anaongezea value, and therefore anaweza kuingia kwa market na kubargain at a better rate. Lakini huyu si lazima ikuwe ati ameenda darasani akasoma sana akakuwa na papers nyingi sana. Yeye tu ameweza kujifunza informally. Alikuwa maybe ameanzia akiwa hana skills nyingi, ako unskilled a bit, lakini akapata zile skills akiwa sasa ako pale ana practice. So unakuja kuona huyu mtu naye pia ataweza kusucceed katika maisha. Ni vyema sana kuweza kunote this particular point. Si kila mtu mwenye anaweza eda university, anaweza eda colleges, kufanya, highly, things za kusoma, kuandika, kuanalyze the mathematics in it. Si kila mtu akona huo uwezo. We've been gifted differently. Kuna mtu maybe akona disability na hawezi kufanya that very high level of education. Hawezi maybe because of the nature of the disability. Kuna wengine ambao hata hawana hiyo disability, but they are not able to cope with that high level of education. Others are not even able to be qualified to secure the entry points za kuingia kwa colleges ama kuingia kwa universities. But they can fall into a good occupation, na ile occupation itakuja kusaidia yule mtu kuinuka, kujiweza kujisaidia na kuwa mtu wa maana sana katika society. So whenever you are thinking about a career, ni vyema kuona that a career is a profession ama an occupation. Na ni vyema pia at this particular point when you're talking about profession na occupation, ni vyema kuiweka wazi kuwa that every profession inaweza kuwa occupation, but it is not every occupation that will be a profession. So hiyo tuelewe vizuri sana that kila profession huwa ni occupation, lakini si kila occupation ambayo huwa ni profession. So hiyo ni sehemu ya kwanza ya hiyo definition yetu ya career, that a career is a profession or an occupation. Then sehemu ya pili inasema undertaken for a significant part of someone's life. You can imagine wakati mtu amemaliza masomo yake form 4, utapata watu wengi sana mtu ako na miaka 17, miaka 18 ama hata 19. Na the same case for the British system, utapata maybe mtu ako na hiyo miaka 18 ama miaka 17. Na sasa mtu anaingia kwa career. Imagining mtu ameanza career yake maybe akiwa na miaka 20. Tupatiane hiyo benefit kidogo ya miaka miwili. Mtu ameanza akiwa na miaka 20. Then ameingia katika hii career, ameisomea miaka miwili, miaka minne kama ni degree, akaqualify vizuri, akapata kazi in that particular area yenye ametrain. Then akaendelea mpaka kafika miaka 40, miaka 50, na maybe hata Mungu akamsaidia akaweza kuwa na savings, akaweza kuwa na network, maybe on the side akaanza kufanya biashara yake mwenyewe yenye iko in line na ile career ambayo mtu amekuwa kwa nayo. Then anaendelea nayo mpaka maybe anakuwa miaka 70. Sasa ndio anasema now
I want to take a step back, na sababu kuna systems tayari zitaweza kurun hii investment yenye nimekuwa nayo. Look at that. Mtu alianza a particular career akiwa na miaka 20 na amesukumana nayo for decades mpaka kafika miaka 70. 70 years minus 20 years, that is 50 years. So huyu mtu amekuwa katika this particular career for 50 years. That is more than ile miaka alikuwa ameishi wakati alianzia hii career. So wakati unasema that a career inakuwa undertaken for a significant part of someone's life, that is exactly what we mean. That hii ni kitu ambayo itamuoccupy mtu kwa miaka mingi sana. And therefore, you cannot afford to do a guesswork in this. Kwa sababu, kama uko na miaka 20, then you do a guesswork ya kitu tutafanya for miaka 50, that won't be a good idea. It's therefore very important to ensure that when you are pinpointing on a career path saa hizi, uwe unaelewa that this is something yenye itakuwa part of your life for decades to come. So, don't do guesswork. Usikibie mwingine amechagua, usikibie kuna celeb fulani alikuwa amefanya ile, sijui your mom, your dad, your uncle amefanya ile, a person you admire amefanya ile. That may not be correct. So try as much as possible to be very serious, very keen, think about yourself, that self-awareness, so that you can pinpoint on something that you can be comfortable to pursue for about 5 decades. Then sehemu ya mwisho hii definition yetu inasema should provide an opportunity and if possible many opportunities for progress. You see, there are people who will get into particular careers ambazo zinaanza kuwa outdated. Kumbuka, technology imebadilisha maneno sana. Na utakuja kuona watu wengi sana ambao maybe wako university ama wako colleges, they could be pursuing careers that will quickly get outdated. Maybe the artificial intelligence, the advancement in tech, itakuja kufanya hizo careers zikuwe irrelevant. You see, most of the things, machines are able to do them today. Unajua kama miaka ya zamani, ulikuwa unahitaji kwenda kwa ofisi so that someone can book, an airplane ticket, a flight ticket for you. But now you just do it at the comfort of your home. Kumbuka miaka imepita, banks zilikuwa na bankers wengi sana. Because every transaction, mtu alikuwa anaenda kuifanyia over the counter. Lakini now, most of the services, almost all the services, you can be able to access them on your phone. So, the way a banker was back then, haitakuwa venye atakuwa in the next 5 or 10 years to come. If you think about the post office, for example, ile miaka ya kule zamani, 1990s, 1980s, 70s, 60s, the post office, it was a very good place to work. And a career in that field was amazing. But now, think about the post office. Uliza hata huyo jenzi wa sahi. Hata maybe haizi kuambia post office aliona wapi. Na mwenye ameiona atasema, it's an old building ambayo imejaa vumbi. Kutoka kwa the walls mpaka kwa the iron sheets on top. It's an old building. Because it's no longer in much use like though it was there before, because the mobile phone came and people can be able to send their messages through the phone, through the emails. People can be able to do that. So what am I saying? Ni vyema sana when you're thinking about a career, iwe ni career ambayo iko up to date, na ile course, the skills, the attitude, the knowledge utapata itakuwa relevant saa hizi and even for decades to come. So ni vyema sana wakati unachagua career, and especially wakati unamalizia step ya mwisho, unapata kuna career 3 ama 4, you're not very sure pick gani, jaribu kuangalia what the opportunities for progress for each one of them, then pick the career ambayo itakuwa na opportunities za juu hata zaidi. So in our point number 2, what is your talent? You see, a talent will be very important when you are choosing a career. Kumbuka, a talent is the natural ability to be able to do something with ease and with great dexterity, even without necessarily having to undertake some training. You see, when you talk about something that you naturally do so well, hii ama hili ni jambo ambalo unafanya kwa urahisi na kwa wepesi hata zaidi. Kumbuka, hiki ni kipawa ambacho Mungu amekupatia. And you do not have to struggle with it
It is something that comes out very openly, and anyone can be able to pick that so and so ako na kipawa cha ABCD. Kumbuka, kuna watu ambao wako na talent hata 2 ama hata 3. Lakini kwa wakati mwingi utapata tuko na talent moja. Na unaweza kuwa Yesu kwa talents 2 ama 3, lakini moja ina shine zaidi ya zile zingine. Ile ni talent yako ambayo itakuwa ni muhimu sana kupay special attention to it. Maybe for better understanding, I can give an example. Let's say I have a song. I've written a song and I call 3 people to sing the song on a stage. When the 3 people sing the song that I've given them, I can clearly be able to tell who has a talent in singing and who does not have a talent in singing. Kwa mfano mimi najijua, I don't have a talent in singing. So when I'm given that song to sing, you will tell, oh, coach doesn't have a talent in singing. And it's okay. But there is another person who will sing and you can hear their voice. And you can immediately tell, huyu ako na kipawa. Ako na kipawa cha singing. So maybe a person will not even sing perfectly well, but you can easily be able to pick huyu akifanya practice kidogo. Wow, atafanya kazi nzuri sana katika hii singing. Remember, kama hauna hiyo talent ya singing, you cannot force it. Hauwezi kuiforce. Because this is something that is so natural. Yeah? Again, if I had a speech and I give my speech to 3 people to present it on a stage, wakati kuna audience, kuna ile mtu atakuwa pale kwa stage na you won't even hear what they are saying. And my dude, they're just reading a speech. So you can tell huyu hana hiyo talent ya public speaking. Lakini mwingine atafanya vile, maybe hatafanya perfectly well, but you can be able to tell, huyu ako na talent kubwa sana in public speaking. So the point is this: wakati you have a talent, this is something that you are naturally very good at doing it. There is that aspect of doing it. Remember, I'll talk about passion in the next one, so don't confuse. So for a talent, you must be very good at doing it. So what is your talent? Kumbuka, many people do not know their talents. You need to be guided on how to identify what your talent is. Yeah, if you reach out to us, we can be able to take you step by step until you are able to pinpoint what your talent is. That natural ability to be able to do something with ease and with great dexterity, even without having to undertake training on the same. So in our point number 2, you must ask yourself, what is my talent or talents? In point number 3, what is my passion? What are you passionate about? Kumbuka, when you talk about passion, hii lazima iwe ni kitu uko na interest kubwa sana. Your interest kwa the particular thing must be high and it must have been sustained for a long period of time. Passion is basically having that special interest, in something. And one thing that I've noted from the past years, maybe in the last 10, 20 or 30 years, many people when they complete their high school, the common advice that is given to them is follow your passion. I'm sure umesikia kitu kama hiyo. You follow your passion, follow your passion. Na hiyo advice ni nzuri, lakini it's lacking. It's inadequate. It's not the full advice. Because, for example, if you tell someone to follow their passion, kumbuka huyu ni mwanafunzi amemaliza form 4, ni mwanafunzi amemaliza year 11, na sasa the advice umempatia ni hiyo peke yake. Follow your passion. Na kumbuka passion ni ile kitu yenye mtu ako interested kwake. So in that particular moment yenye amemaliza form 4, anaweza kuwa na interest ya kitu fulani. Lakini kumbuka, kutoka wakati amekuwa mtoto mdogo, amekuwa passionate about this. Alipofika miaka maybe 10, passion ikakuwa imebadilika to something different. Akafika teenage years, tena passion imebadilika to something different. Wakati alikuwa 15, 16 years, tena passion imebadilika to something else. Wakati kwa sasa na miaka 19, 20, tena passion imebadilika. So, what does this imply?
So akiangalia passion yenye akona akiwa na miaka 20, maybe hiyo passion itakuja kubadilika akiwa na miaka 22, akiwa na miaka 23. Kumbuka huyo hata hajakuwa kwa maisha ya college, maisha ya university, maisha ya TVET, amekuwa tu primary school na high school. So hajakuwa na hiyo maisha ya college. So wakati anaingia kule anapatana na watu wengine, the exposure, the experience, pia the age inamfanya akili yake inabadilika. So unapata alikuwa na passion ya something specific, yes, lakini wakati amekuwa pale shule for 2-3 years, tena passion imebadilika. Wengine even it takes 1 year, passion ina change. So kama alifuata passion yake peke yake, hakuconsider anything else apart from passion, na akaanza kupasua particular course. Hawa ni wenye unasikia ikifika mwaka wa pili, mtu anasema, I think I am in the wrong course. Yeah, I'm in the wrong career path. Hii sio nataka. Yes, pale mwanzo nilikuwa nataka, lakini saa hizi sitaki. Maybe hata alikuwa ameona celeb amefanya, akafikia na anaweza fanya. So hata hakuconsider any other factor. Akasema, niko na passion ya medicine, niko na passion ya engineering, niko na passion ya architecture, niko na passion ya law, niko na passion ya education, niko na passion ya mambo ya business, niko na passion na mambo ya IT. Lakini maybe ilikuwa ni that particular moment peke yake. So passion imekam kuchange after 1 year, naye sasa akakuwa frustrated. Hated classes because they are so boring. Ile content inafunzwa hawezi kucomprehend. The assignments ziko kwa medicine na engineering zinamfanya mpaka aanze kutumia mada ya kulevya ndio jaribu kucope. Wengine hata wana drop, wengine wanasema we need to transfer. Yeah, and maybe parents are able to transfer or to change, lakini many parents are not able. And again, that is a lot of wastage of time and resources. So it's very important kujua mtoto kufuata passion, entirely passion peke yake without considering the talent and other things, that might make them make a wrong decision. At the moment, they may feel it is right, but 1 year, 2 years down the line, they might come to realize, I chose the wrong thing. I need to change this. This is not me. So ni vyema sana, even when you're talking about passion, and when they come to us for career counseling, we are able to track mtu amekuwa na passions zipi kutoka utotoni. Tunakuja tukitrack hizo passions zote. You come to find that mtu by the time ako 20 years, some people wanaweza kukulistia 10 or 15 things tofauti wamekuwa passionate nazo. And now when we track that, we are able to map by looking at the pattern of those particular passions so that we can be able to guide them appropriately. So, as a parent, as a guardian, ni vyema sana kuambia mtoto aangalie passion peke yake. Hiyo peke yake imsaidie kuchagua career path, kwa kuwa wengi wamepotelea katika hiyo barabara. So katika hiyo point yetu ya 3, what is your passion? Then point yetu ya 4, what are your academic abilities? You see, when you talk about academic abilities, this is the simplest thing to be able to pinpoint. Why? In school, for example, you are having 8 subjects. Yeah? Ama wengine walikuwa wako na 5 subjects or 6 subjects kama ni the British system. Now, ukiangalia hizi subjects zako, you can be able to narrow down to how did you perform in those particular subjects. How are you performing over the years in those particular subjects? Wakati hizi subjects zilikuwa zinafunzwa darasani, ni subjects zipi ulikuwa una struggle zaidi na ni zipi zilikuwa unaweza kuelewa kwa urahisi? So we are able to look at that. Because now when you can be able to look at that and you can be able to pinpoint on 4 subjects, 3 or 4 subjects, you can clearly be able to tell kama the person you are talking with uwezo wake mkubwa uko kwa STEM. STEM is science, technology, engineering and mathematics. Kama uwezo wake mkubwa uko kwa the social sciences, kama uwezo wake mkubwa uko kwa the art subjects, ama uwezo wake mkubwa uko kwa the sports subjects. Na ile itasaidia sana kupunguza uzito wa hii choice ya kuchagua career. So when you're talking about academic abilities, hii huwa ni the simplest one because you are able to clearly pinpoint just straightforward. Out of the subjects alikuwa anafanya 8, out of the 7 subjects alikuwa anafanya, out of the 6 subjects alikuwa anafanya, ni subject zipi aliweza kuonyeshana anaweza kusell hata zaidi, because akichagua career it might be now advancing or building on the foundation that was laid by those particular subjects.
So ni vyema kujua the academic abilities ya mwanafunzi. So that is our pointer number 4. Our point number 5, artificial intelligence and how it affects a career path. You see, zile siku ambazo tuko saa hizi, the 21st century, a time like this, technology is changing day in, day out. The advancement in technology saa hizi is unbelievable. It has grown in a way that one would not have imagined maybe 20 years ago. And now what is happening with artificial intelligence? You know, artificial intelligence, it's from two words, artificial then intelligence. Intelligence ni huo uwezo uko nao kama binadamu kwa akili yako. Sasa huu uwezo tuko nao kama binadamu unakuwa artificially made into machines so that they can be able to execute the tasks ambazo ziko repetitive. Kwa mfano, entry of data, that is now something that is already built in computers, in machines. If you think even about the big factories, machines are doing much of the work. Robots are doing much of the work. You know, there was a joke that was going around, and it was a serious joke, that mtu alikuwa na kampuni kubwa sana ya magari huko Europe. Na katika hii kampuni kubwa sana ya kuassemble magari, aliajiri mtu mmoja peke yake na akaajiri a dog. Sijui kama dog ni kuajiriwa tunasema aje, lakini iko tu pale na yule mtu mmoja. Na sasa there is nobody else in the whole factory. It's a massive factory. Ni robots peke yake ziko kule. Now akaulizwa, sasa uko na one person mwenye hata si trained, si hata engineer, na uko na a dog in the factory. What's the reasoning behind it? Akasema robots are able to do everything to assemble the car. So huyu dog mwenye ako hapa ni wa kuchunga huyu mtu asiguze the machines. Hiyo ndio kazi peke yake. Dog amekuwa trained that huyu mtu asiguze machines. Na tena huyu mtu naye kazi yake ni kupea huyu dog chakula. So huyu anapea mbwa chakula na mbwa ni kumchunga asiguze machines, because robots are doing everything. So you can imagine where we are headed. Much of the work will be handled by machines. And when much of the work is getting handled by the machines, it means ni kazi yenye si nyingi sana itaachwa. You see, even when you think about a pilot, for example, the main work of a pilot itakuwa ni during takeoff na during landing. So wakati pilot ako huko angani, hatakuwa anahitaji kufanya anything, because the plane will be in autopilot. Itakuwa yenyewe inajiendesha. Na iko na so many systems, radars, iko na the TCAS system, so it cannot collide with another plane. It can't. Very difficult, almost impossible, because of the systems on board. So what am I saying? I'm saying that in most of the sectors, in most of the industries, most of the repetitive activities have been taken over by machines, and many more will be taken over by the machines. So wakati mtu ana pick on a career path, itakuwa ni muhimu sana kuweza kujiuliza the career yenye nataka kuchagua saa hizi iko adaptable na mambo ya artificial intelligence, mambo ya technology, ama ni career ambayo 5-10 years down the line nitakuwa sasa sina kazi tena. You get that? So artificial intelligence is another area to understand and a factor to consider when we are thinking about a career path. Then in our last point number 6, globalization and how it affects a career. You see, when we talk about globalization, we simply mean how the world has become interconnected. Yani dunia imekuwa ni kama a global village. Na wakati dunia inakuwa global village, it's a good thing, na wakati mwingine it can be a challenging thing. Why do I say so? You see, when the world has become a global village, we can be able to network with people from all over the world. Like for example, when I'm speaking on Radio Waumini at the moment, people in the US will be listening. People in Europe will be listening. Because the world has become a global village. Wanajua kuna a program iko wakati fulani, najua inaweza kunifaidi, so they tune in. Again, when a job is uploaded online, we need a nurse. Maybe this is the WHO, World Health Organization. We need a nurse, we need a doctor. Ile haitaonekana tu na watu wenye wako kule Ulaya ama Marekani.
This is an advert that will be seen by everybody in the world. And because United Nations is global, watasema anyone can apply for this. So people will apply for that post from all over the world. Kumbuka sasa kama ingekuwa ni wakati wa zamani when the world was not a global village, kazi ilikuwa inaitaniwa tu hapo kwa majirani. Mungeitania tu kazi. Lakini sasa the competition is high. A Kenyan company will upload a job ya ICT online na hawataweka limits ati waseme tunataka Mkenya. Hapana, they want the best because these companies are going global. So wagetaka the most qualified, the most skilled, so that they can be able to push the idea for the company even far. So people from far and wide will look at the advert put out there, apply for it, come for the interviews or do even the interviews virtually, then the job is awarded to them. So kama mtu hayuko open to globalization, mtu hayuko open to how the world has become interconnected, mtu hayuko open that anaweza kuwork in any place in the world, then itakuwa ngumu zaidi. Na hapa ndipo huwa tunasema, for those who are able to do even the foreign languages, that would be a very big added advantage. You have French. There are so many places where you can be able to use your French. You've done German. You can be able to work in many places. Your English is okay. That will give you an advantage. Your Arabic is okay. That will also give you an added advantage because you are preparing to be a global citizen. And therefore, it's very important kuelewa that globalization penye iko na penye inaelekea, hii dunia itakuwa kabisa kama kijiji kimoja. Na kwa hivyo, wakati mtu anachagua career, ni vyema aweze kuweka kwa akili yake, hii career yenye nachagua itanisaidia kuwa a good global citizen, and wherever and whenever the opportunities are there and I can be able to offer my services, I'll be more than glad to go there, offer the services, grow in my career, build my life and achieve the success ambayo huwa natamani katika maisha yangu. So, ningetaka sana at this ended point tuweze kujiuliza hiyo maneno nimetaja. Number 1, what is a career? Number 2, what is my talent? Number 3, what is my passion? Number 4, what are my academic abilities? Number 5, artificial intelligence, how is it going to affect my career path? Then globalization, how is it going to affect my career path? Wakati umeweza kujibu haya maswali yote, then uko tayari kuanza safari ya kupinpoint on a career that will be the best for you. So kufikia hapo ningeomba tuweke kikomo, na kwa mzazi guardian mwenye ako hapo na angetaka tusaidie mtoto wake wakati wa holiday hii kwa kummentor, ungetaka tuweze kusaidia mtoto wako kwa mambo ya kuchagua career, ungetaka mtu wa kuzungumza na vijana wakati you have a family event, you can reach out to us. Namba yetu ni 0704 702 702 0704 702 702. Kwa mara ya mwisho 0704 702 702.